Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Chalwadachi ababaka aba NRM begasse n'aba National Unity Platform Gen Muhoozi tolina lukusa luyimirira mu kkubo lya protestive vote. Ekyo nno naffe banna NRM tukikiririzaamu kubanga tukkiririza mu ssemateeka w'eggwanga kiki kyayogera kyawugulanyise ntamu mitembo mpawo na kimu kyakoze oba kyagambe bannayuganda kitali mu mateeka okunoonya akalulu okukalonda n'okukakuuma Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. n'okukabanja bwe kaba kabbiddwa byonna Kyagulanyi byayogerako mpawo na kimu kitali mu mateeka kaakati toyina moral authority ebagaana. Lwaki leero wavuddeyo eddoboozi eryawamu nga bana NRM basizza kimu n'aba NUP nga nkuyege byonna mbikukuŋŋaanyiriza olutalo lusimatalo kyokka nno wuuno nno minisita omulambirira kye bamukoze bamukutte amatayi mu palamenti njagala kubanga byonna mbikuwa munywanyi osobole okubeera nga ate obitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Yenze Deni tuli ku mukutu gwa BTN Media Beyond the newsroom gwe gukuwa ate ensonga zisemasonga nga bwe zitambula mu bitundu byaffe eby'eggwanga lyattu Uganda eby'enjawulo. Yenze Deni aliwo kubanga ate inkuweereza eyo yonna gyewangaalira n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video soko gimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kino omwasobole okubanga agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe mulundi gwo gusoose okubanga olaba video zaffe twegatteko ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe then bw'omala onkonere awo mu kadde kanzigire mu personalize okateeke mu all tusobole okufuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo ku mukutu guno ogwa Beyond the newsroom. Njagala okubeera nga nkujjukiza munywanyi nti ate twakukoleddeyo omukutu gwaffe omujja ogwa Deni Exclusive. Deni Exclusive weeguli nnyo nnyini ddala okubeera nga ate gukuweereza n'okutuusaako ebyo bye weetaagira ddala okubeera nga omanya kiki ogenda okubeera nga otukolera bw'ogenda ku Deni Exclusive subscribing nga tuli mu basubscriber 764 osobola okugendayo ne subscribing oba oli olunaku olwaleero ne tutopinga abantu 1000 oba 200 kyonna ate tuba tusiima busiimi ekyo kye mututuusaako. Nze Deni tuli ku Beyond the newsroom. Njagala nzikirize bwe kuba kutandika tutandikire wano si walala wonna. Njagala tusooke tuwulirize ku bigambo bino eby'Oweekitiibwa Katikkiro kya Hospital Mayiga bibino. Wakiso abantu abalimu n'abali e Karamojja abangi be baliwo. Ababaka mu bitundu ebibiri ani asinza ababaka? Amazima n'obwenkanya. Karamojja asinza atya Wakiso ababaka mu palamenti? Ababaka basinzirwa ku bungi bw'abantu. Nagendako simanyi oba mumutambuddeko Karamojja eyo tambudde ate nentambulira ku ttaka okuva emmoroto okutuuka ekidepo mayiro 15 za ttaka musaana mwe bannabyabufuzi ne mutambulako ne mulaba oyinza okuvuga mayiro 10 olina muntu yenna n'omubu olabye. Ababaka bayitirivu amazima n'obwenkanya. Oluusi wano ffe mu Buganda tuperereza abantu abakola ku nkulaakulana tubaperereza katula tebamuka ne batugamba nti amanyi baatugambye nti mu Buganda muli bulungi. Waliyo ababagamba oba bano ba Nobert Mao abali mu gavumenti nti mu Buganda muli bulungi baatugambye tugende ewalala. Abaffe omwana omugimu awaka amibwa emmere. Buganda yinza okusingako Karamojja naye ekyetaaga okuliikirizibwa. Omwana omugimu wakati bamusiibya njala.
ebintu ebimu ku ebyo byeweetaaga okuba nabyo mu nju yo nga tekikuvaako nga bayibuli kyekino wano constitution ate tolina kukoma ku kubeera nayo bubeezi wabula olina n'okutwala eddaala n'ogisoma bw'omala ogisoma olina oginnyonnyoka ogitegeere dwakiri ekubeere muno as long as oyagala okubeera informed eno then ekirala kyolina oba nakyo Penal Code Act eyo no Penal Code Act erimu buli musango gwonna gw'obozizza n'ekibonerezo kyagwo olina okuba nga ogina ng'ate erina mu mutwe gwo kaakati gwe bw'oba oli eno mu mawulire gaffe munnange olina okugattako ebirala bingi by'olina okubeera nga omanya we twagerera olunaku olwaleero Parliament ya Uganda etadde Anthony General amanyikiddwa nga Kiryowa Kiwanuka ku kikaliriro naye nga lwaki awo wetujja nkwadde akatambi ka Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku kino kozi kizze kibaawo emirundi gyonna ng'obuli weebuuza bw'otunulira Western Uganda esoboka etya okuba nga erina constituencies eziri mu bibiri kinaana bibiri meka something like that bw'otunulira wano Buganda esinga okuba n'ennene nga ye region esinga okuba ennene erina constituencies ntono lwaki just kino kiri planned nti tojja sobola funa babaka eri gye bava bali bo kyova olaba baatematemamu nga buli muluka kumpi constituency namba naye nga bakikola lwaki lowooza ku ekyo Katikkiro kyabadde ayogera kaakati ekyabadde mu Parliament Honorable Ssemuju ne Joel Ssennyonyi baatadde Kiryowa Kiwanuka ku nninga paka nga bamwogezza byabadde talina kwogera wuliriza wano CDF has said after voting don't hang around polling stations. The law on election is very clear. You can have agents representing you, but the voters can stay in a distance that is prescribed by the law. Well, that can be answered by the Attorney General. We need to get the government to tell us whether the military, like it did in 1980 December, has now taken over the organization, management, and supervision of elections. Because recently I was on a radio station. Honorable Semuju, whom are you addressing? Because our rules here, you only address the members and the speaker here. So, Mr. Speaker, my eyes were focusing on the vista, but I am addressing you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, now let me focus both my submission and eyes on you. And I hope, Mr. Speaker, that the government ministers who are here, 4 junior ministers and the Attorney General, will be able to answer these questions. And we don't speak like we're on a radio, television talk show. These are very serious matters, matters to do with the elections. The CDF. Honorable Ssemuju Nganda ayimusa eddoboozi ye ayanukula Anthony ng'ayogera ayagala Anthony General aveeyo annyonnyole ku bino. Lwaki Gen Muhoozi Kene Lugaba yavaayo n'ategeeza bulungi nti cast your votes, then after casting your vote, please don't hang on polling stations. Go back to your homes. Let me give you a video. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open.
Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Olinda kyozzaako nekikubula ng'omusajja akugamba nti womala okulonda akalulu genda ewaka kyokka ng'ate ye ssemateeka gwe tukkiririzaamu akuwa omwaganya nti bw'omala okulonda akaluluko oli waddembe okuyimirira mu mita za 20 n'olinda ne babala akaluluko k'olonze kubakako gwe munnansi oli bwakugamba nti dde ewaka kiba kitegeeza akuggyeko eddembe lye ly'okubeera munnayuganda era eddembe lyabulako okujjako lye ly'okukulonda wabula ekituufu kye yandikugambye londa akaluluko bw'oba oyagala dde ewuwo bw'ayagala okukalinda kalinde babala akaluluko bwe bamala okulonda akaluluko ddayo ewaka ng'omanyi owangudde oba bakuwangudde then olinde ebyawonna bwe binaaba bw'olwangula ojaguze ojaganye ng'omuntu omulala nti bwe tugenda mu mupiira you either expect a win or a lose ne bwe badraw tugenda mu penalties tiuki at the end of it all tufunako omuwanguzi atya omu ne kati kino kye bakulaga ki-indicatinga something different era ekyo njagala kati kuwa bino bigambo bya kiryowa kiwanu. We are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. The CDF said, go home. He didn't say, stay within the distance that is prescribed in the law. He says, go home. I'm advising you as the Attorney General. I'm not advising you as to what anyone said outside this house. I am telling you, you cannot stay at the polling station after voting. You stay a distance allowed as per the law. We need to get government to tell us whether the military, like it did in 1980, December, has now taken over the organization, management, and supervision of elections. General Muhoozi, Kainerugaba, the CDF, and military have now taken over elections. Leave alone the violence, beating people, military hanging all over. The military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. Anthony General, kiryowa kiwanuka, balidde matereke ne Honorable Semujunganda. Onagamba, mbu okulonda bwe kuggwa damu distance de waka then namaliriza nga agamba nti damu distance constitution gyekuwa 20 meters kone Semujwa Gen Muhoozi yagambye bwati then ne batandika obeera nga contradicting he started to contradict with the law kiki amateeka kye gagamba naki kye baagala okukola. What does this implies? Kino kiki kiraga and where are we heading to? One, it means they are afraid
of the protest vote. Omuntu yenna atya statement ya Kyagulanyi ya protest vote bw'aba annyonnyola n'agamba nti protest vote n'atematema ng'erimu ennyingo nnya oluyingo ekkowe erisooka agamba mbu kanoonye constitution ekkirizo kanoonya naffe tukanoonya gye tuli ground atambulira mu mateeka ekkowe namba 2 Omuduumizi w'eggwanga Gen Muhoozi asinzire ku kitebe kya minisitule by'okwerinda ku mukolo gw'okutippa ccepe abamu ku balinyisiddwa amadaala mu magye n'alabula abalonzi ab'emittantalo okwetikka gw'okukuuma akalulu babi mu amazzi abawadde gabuwa okwamuka ebifo awalonderwa ab'akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bakola ogwabwe. Muhoozi agamba nti wadde abalonzi balina okutuukiriza ogwabwe ogw'okusuula akalulu ng'eddembe lyabwe ery'obwebange okukuuma akalulu si mulimu gwabwe mutongole. Bakalangirire bebalangirira nga gwe owangudde. Muhoozi ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina obukugu bumala okukuuma akalulu nolwekyo tebayinza kugumiikiriza oyo yenna aneetantala okukyankalanya okulonda nga yebagajja eddimu eritali lirye. Gye biraze balangirira ebitali bino. And so will the media. Kabanji. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. Kyagulanyi abeera akyali mu ssemateeka. Sinnalabawo Kyagulanyi waakumidde mu bantu muliro. Kyagulanyi bw'agamba nti protest vote erimu ennyingo nnya kanoonye. Muhoozi alagidde baduumira nti yadde nga batippiddwa ennyota balina okuzikozesa okukuuma empisa mu magye okukuuma eggwanga lyabwe n'okufuuka ekyokulabirako ekirungi eri bwe bakulembera naddala mu kutebenkeza eggwanga n'amawanga galyetoolodde. Era gwe yeeteeseteeza okukabba bw'okabba ssemateeka ekukkiriza okukabba. Era Kyagulanyi bwe batamulangirira nga teyawangudde ddala kituufu ng'abantu bamanyi nti eno ku polling station Kyagulanyi bamuwangudde ani aneeyinga okukuba okwekalakaasa nga ddala kituufu fe abe ffe tuwangudde. Security officers mwenna okwetoolola eggwanga lyonna Uganda bwe muba mumanyi nti NRM ekoledde bulungi bannayuganda bwe muba mumanyi nti President Museveni yalwanirira mirembe n'agireeta mu ggwanga bwe muba mumanyi akakiiko k'ebyokulonda bannabyabufuzi n'abatunuulira ensonga bakubagana empawa ku kyabalonzi okusigala mu bifo awalonderwa nga bamu bagamba nti kikyamu ate abalala balumiriza nti ddembe ly'abalonzi okusigalawo okumanya ebivudde mu kulonda n'okukuuma akalulu kaabwe. Josephine Namakumbi Mutoyi, Julius Kitone, NBS Amasengejje. Kanoonye kalonde bwe bakabba Kabanji vaayo tunyonyole bulungi awo nanze sinalabawo Kyagulanyi wakontanidde n'etteeka kubanga ne President Museveni yennyini mu kugenda kwe mu nsiko mu biseera by'okulonda mu biseera by'okuteekateeka okulonda yagamba nti obote bw'otubba akalulu tujja kgenda mu nsiko tukulwanyise. Kati Kyagulanyi tagambye nti agenda mu nsiko yagambye agenda kugoberera ssemateeka. Bwe mukabba yagambye nti bajja kabanja naye nga bakabanjira wansi wa constitution ya Uganda. Omusajja ono mu bigambo byakugambye nti ye mu byonna ebikoleddwa byalaba talabawo Kyagulanyi wamenyedde mateeka kubanga akugambye nti bwe mukabba ajja kola ki kukabanja. hope ebintu bino mubiwulidde bulungi muna NRM omwami ono bamuyitani kaliba kaki bambi mulabye nnyo mukoberera bwayogera bya NRM wayogera bulungi bwayogera nga alaba mazima agogera nga bwe gali. Ono yomu ku bantu betwagala mu ggwanga nga ne bwaba muwagizi wa NUP naye ayogera laga kino ekituufu kiri bwe kiti kino kikoleddwa nga kituufu. Bwaba NRM ngono nga ina ensobi gyalabye nga ajja kujja ajogere bw'ati bw'alaba ekisanyusizza wonna nga agamba nti agundi akoze bw'ati nti ne gundi akoze bw'ati. Eyo ye neutrality gitwagala bw'oba ogenda tuwa mawulire. Reverend Father Deus Dedit Sekabira, a priest of Masakaya Diocese, was abducted by armed men using an ordinary vehicle. For days, everybody was asking, where is this person? We kept asking police, saying, you are the people who are clothed with the responsibility of arresting. Where is this Reverend Father? Police issued a statement saying, we don't know about his arrest, we don't have him. That got more concerning. Days later,
The UPDF released a statement, and I want to lay a copy of it here. It was written by one Chris Magezi, saying Reverend Father Deus Deditse Kabira was arrested by security forces for involvement in subversive activities, and he is, according to Magezi, in lawful custody. The concern is twofold. Because you see, lawful custody presupposes, one, that somebody is held in a gazetted detention facility. A facility that can be accessed by lawyers, loved ones, doctors, where the need arises, to be able to access this person. As we speak today, right now, Speaker, it's 2 weeks since this man was abducted. The army has conceded finally that they have him. But holding him where? Why has he not been produced in court? Because the law, which was passed in this house, talks about 48 hours for which you can hold somebody in a gazetted facility. After 48 hours, you have two options. Release him or her, or produce him in court. Why has he not been produced in court? That's a big worry, right, Honorable Speaker. It's not enough to say we have him, and then you say lawful custody. How is it lawful when his loved ones, lawyers, they can't access him, they don't know where he is? Honorable Speaker, we had a Babagamba nti bannange mwogere ku bumenyi bw'amateeka ne okutyobola eddembe ly'obuntu nga bagamba ffe tuli bannaddiini tetujja kubeera nga tubyogerako. Wetwogerera kaakano ne bannaddiini abatakkiriziganya na bano bye bakola batuwalibwa. N'abasuubuzi bwe batyo bwe baatugamba paka lwe baaziba ku mwala amazzi ne gabayingirira ate ne bakaabira bannabyabufuzi nti mutuyambe. Ani anaayamba munne? Jorese Nnyonyi Besekeza ayimusizza ensonga z'abantu abakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ne baterekebwa eyo mu buduukulu bw'amagye obutakkirizibwa mu mateeka kubanga ssemateeka ono alina ebifo ebituufu ebiri gazetted byayogerako wa we balina okusibira bannansi era nga balooya baabwe n'abantu baabwe basobola okubalabako era ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka ne bawera ennemba n'emisango bwe baba bagirina. Kankwongere wano katono. Another citizen, one Sarah Nambogo, and her 13-year-old child, who were also abducted outside Kampala Club. A 13-year-old child. This is the minor. I heard from some corners that they were going to be released today. I don't know if that has happened. But the challenge is, this person was abducted on 12th December. It's been several days. Where are they being held? Why don't you arrest people properly if you think they've committed an offense and then produce them in a court of law? Finally, Right Honorable Speaker, again, this is important for us here. So on 10th of December, the Uganda government signed a health cooperation agreement with the US government. And this is meant to be to the tune of about $2.2 billion US. The US government is meant to shoulder the bulk of it, about $1.7 billion. It's to help numerous things, strengthen our health system, enhance disease surveillance, and so on and so forth. So it's supposed to be a good thing when you think about it. But here is the challenge. As Parliament, we don't know about this huge fiscal obligation on our country. There's been no parliamentary scrutiny. There are concerns about data protection, medical data, and so on. Our colleagues in Kenya went to court because there was a similar deal signed by the Kenyan government with the US government. So citizens went to court and they said, we are concerned about data protection. And court has halted that deal. Why is government not keeping us in the loop? If it is so good a deal as it is being portrayed to be, why? Why do you not want parliamentary scrutiny? We get to know what kind of agreement is this? What is therein? So that we are brought up to speed. Not long ago, I was here again, Right Honorable Speaker, and raising concerns about some arrangement that had been cracked between the Uganda government and the US government. That they were okuli omukyala yawambibwa waneno awerwa Kampala Club n'omwana w'emyaka 13 nga byonna bimenya mateeka. Kakati nno mwattu kye mubadde mutamanyi nti gavumenti yakuno yasayininga ddeeru n'Abamerika yalimu billions nga $21 za dola. Ng'eno nnombo egenda kuyambako mu byobulamu naye ekyennaku ebikwata ku mmwe mwenna mwattu bigenda babituuka butereevu eri. Era bo bannakenya bakiganye juzi wano
ne bakuba gavumenti mu mbuga z'amateeka ne bagamba nti ffe twagala okumanya ku data protection biki bye muleese mwagala tuleetera galwadde gajje gatutte gatusaanyeewo oluvannyuma lw'okumanya ebyobulamu bwaffe bwe bitukwatako biki ebitukwatako nabiriwa ye gavumenti yawaffe wane Uganda yo yagambye bugambi mwe muleete ssente ebirala mutuwale yenzadde ni Beyond the Newsroom byowulidde mu programu eno mpawo nakyo bimu kyenvunaanyizibwako ate era nziramu okujjukiza nti sivunaanyizibwa ku ntegeerayo oba endowooza eyo na butya boolaba ebintu. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.